to Chef Somali. I just opened my brand new channel, so please like and subscribe. Today I'm gonna be making pizza. First, 1 spoon of yeast, then 1 teaspoon of salt. Sorry, I was kind of slow with the salt. And then next, waxaan ku daraa hal qaato saliid ah. Then waa isku walaaqaysaa. Next, burkiyaa koraga daraysaa. Waxaa waaye white flour all purpose. Saas markaa dhahdeed waa walaaqaysaa. wax yaroon bura ku darsanaa. Guys, please bilaaga bur badan yaa lagu walaaqin. Step by step. Hadda waxaan isticmaalayaa kaash oo woodenka ah. wax yar oo bura koraga daraa. isku walaaqa. Sorry guys, hal shay niga ilow inaan ii sheego. Pizza markaa qasaysiin hal koob iyo adii nus camal maaragta aad ku isticmaalaysiin. Okay. Hadda burkiyaan soo dejistay. waxaan isku dayaa inaan adkeeyo burka. koraga shubayaa. waad riixaysaa cabaar inaad jukay sidaa loo baahan yahay baalka. cabaar riixaysaa. wax yaraa buraa koraga dadaadinaya. Alright, burka waa isku toosinaysaa. Make sure inaad weelkaaga burka ku adkaada inaad ka tirtirtid.
because hadhoodii markuu kuu qamiiro burka uu kaaga dhadhagaa. Waad dabooleysaa, meelaad dhigaysaa. hal saa waa inaad sugtaa inuu kuu qamiiro. Okay, hadda waxaan karinayaa tomato sauce-ka oo kor biisaa loogu daro, basal, yaanyo iyo spices aad ku walaaqaysaa iyo other ingredients. Kana sooskeeni inoo karayaa. adeega laga rabaa inuu noqdo. Maraq adeeg waa inuu noqdo. Takes time laakiin. Next waxaan diyaarinaynaa cheesekeeni. Make sure cheeseke inuu adeeg ahaado marka frijiirka soo bixinaysid. Qamalina ahaado kana kiisaa kaa ahaado. That guys, make sure marka markuu qamiiro inaad ingredient u samaystaa ananas iyo basal iyo waxyaalahaas. Next burka waad kala goynaysaa, laba jabaa kala dhigaysaa, haddii kale wuu kaa weynaanaya burka. Okay, saasa u riixaysaa. Alright guys, hadda burkii maa riixayaa. Waa inaad maaragtay aad fidfidaysaa, markaas ka bacdeed waxaad ku fidinaysaa beenka, pizza pan. Make sure inaad saliid aad maaragtay ku fardhisid soo pizza dhaqsi kugu karo. Ana kaaga dhigay jinaysaa. Alright, pizza soo qaadaysaa. Pizza aad ku spread garaynaysaa beenka. Okay, make sure inaad weyneysid circle-ka. Press down.
inuu isla ekaada la rabaa. Okay, hadda pizza sauce u samaystay. Pizza sauce marmarinayaa. Make sure inaad pizza dhan sauce ku wada wareejisid. Okay guys, markaad saaska saas u marmarisiin, cheeseka ku bilaawaysiin. Make sure all around inaad cheeseka ku fardhisiin. Okay, okay, after that waxaad saaraysaa hilibkii. Any hilib aa isticmaali kartaa, chicken, beef, you know, suqaar, anything. Right. Okay, after that basashi baa kor ka saaraysaa iyo cananaas. dadka badanaa cananaaska ma jeclo, laakiin pizza ku macaan yahay. It is very very special. Alright, any ingredient aa isticmaali kartaa, pepperoni, you can even use fish xitaa haddii rabtid. Saartid. The next step waxaa waaye ovenka. dabkaa sii shidanaysaa before intaad maaragteed wax soo saarin pizza inaad hore ka shidid waaye. Okay, waay kana pizza inoo karay. Waa delicioso. caadi ma ahan. saas baa u jarjaraysaa. 8 pieces aa ku goosanaysaa, balse ani hadda 4 pieces aan u kala gooya. Alright, waa ujeedin guys, waa pizza special ah. Looks really really nice. I don't know, I can taste garanayo pizzahii.